so sanse osua bafie na ni nyina mu no ana Ghana man panyin na do dan kwa kufado akora ne abusuafo ebo nkomo ana o ka kire omo se omo de hia owura Dr. John Kuma no opanyin no no ye obi a chese obo no moden pa no obo no moden eba no aba chese yakase yaka ade bechen asanso achibiem na wo kire mu se owura Dr. John Kuma krampo no won na do dan kwa kufado woni ni die hyiamu na wo hye isade ne ntotwe ne dwumadie ne ani die a ode ma mpanyufo ene empo mofra krampo no na yade a esombo enti ne nsaka tumi na pe sama mpanyin no ana opani bi ade ema owura John Kuma ene nep ode ho man se won kono nkototo nuoma na mobro wafo ene sebsebe hiafo won koboa wo mo ma nuoma nko nkan wo so odi dibia ne hye ne nsa wantoto na se obadwuma papa enu na so na ni a won na nado dan kwa kufado wo sanya akonya biem se wo so osom oman no ewo na mamu atosum yedumo no wo pija ne dibre mu akoye na osoafo abede kira no risk asem totoye ene dwumadie eso na nado dan kwa kufado kirem se so wono trase na sabi osese de nioma egu nsane ni a ekobetimi aka se atotowuro ne ani nte kukudamfo a ene mabu amu sisi omu so omu apipa amanyokoma da chankwa ma kwamba boawa amanyoko no enso atre na aboa man na kona nimu no wakase wosese na obubodin a wontimi emmo eni owura John Kuma ensuso emfiri mu enti enei fra wa firi mo no anase ka won katias fo biemu no eyabra wosem pa Ghana ahwere ade kase a enya asem ketwa nanso okirem se sabio owuo kutade a enkwa esifa himpo no wakwaje enya abanisa na abanise ne soso no ayabusuya wure ana wose akoso ane akekere sabi mpedi asatituru kra ne okrani a wagya no wakire ene mma wagya wo mo na wo mo nyina yakọ kafra ana afidue ene amanihunu mekasamu madeye ne nokre wona ho obi a kwechire pa wo Ghana amayo asem yewe ni se mebe ko mranti a meja mechi ama ono no ka ho pa me denso se de metifa ono ho na wo hono na nya papa kwa wasum telefo wo heno man telefo nya wo ho na ho ensino ya baby ntiase wo echi mai mubi we chipa said John Kuma vibrant young man like this wabe dani nyakopo asepsa so bachasi anede Arishmama eni awuti ye Ghana mampanyini His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ena chese wode abasobode ekodia ma opanyina waka nchina gu wa abraduane esijaso Dr. John Kuma ejoso mrase bedwani ana na ono kra asanso yo soafo abede kira na wohwe sikasam entotwe eso na abusuafo nhye ya wonom aye ejire muse Nyankopon adoma ma chebosumi ewo mi ne de toso poli aduonu enwotwe afimpinu ne aduonu enan ana wonom bahwe na omasi nkonya na afedo owura John Kuma ne na wotwe da no oma anso de ne oma hye so na koso na atimi enso aboa ye pa tiaja abusua kasamafo owura kwasi owusu twumasi wonu le di abusua ni mu a wom ko piem wana nado dan kwa Akufo-Addo anamo so ewo Jubilee House aja womode na wotweda no nkomo eni afia yiyo no so hyehyɛ ekɔbɔ na akran so di sansem wei eto edwa empenfo bu bebi se ewiase ayewei ayemfukyine ebi didibi achi ukwadwobo bi se sepa na hu ohini bi kyine a na unso bi nsu ba na hɛ ne datum se ei sa empenfo wom ewiase ayewei bɔne no ebi didibi achi na bɔne ni bi wono ma anoden na anu etie ba bi yanka bi nhyem de etie ne sa de bi aba ye fa ne lesbian ani gay enu se da abo a science enipa na yo ema ne maada mema ne memaada enipa na oni abo ada oba akọ no ayi no ho nuama osimpe mema de be ma akọ no ayi no ho nuama osimpe ma de ni nada kabom ene atudi nse LGBTQ+ sa nuama we ni na no eye bone a afi eba asa ne ekoye nchi bible mu
se Bible mu kura ha fo kokoye bi ma wo mu kuro kobo ne nsensem bebre enti eno nso ya bone te se krono adwaman sanom ne de ka ho ya na wo mu chema sa trumutu ene lesbian de ano odin dodo bone guma wodo na bone we de ano odin pa na oman mu ebi wo Ghana anu musei ya wo mu hyehyehye sunuase wo mu yehye fom na mo ye na eno na wo mu kire se nya bone e wo se enya de wo se so e wo man mu nti ukom na hyebdwofia mna hyebdwani orumnyafo Sam George onu na gyema de hyewo ningo prampram abeto ampeso aso ene nkrofo bi kan ho esi agina ese saa bone we lesbian eni gay yensori ntia na yenya mra bi emma saa bone we amokire bi akochi obi so oye bi ane ekohu obi so no so wo saa tibia animu a yatumi agina Ghana mamra no so ne de atwena so entiampa wo mo ye bill ekotu mra hyebdwofia ye anti LGBTQ+ bill na agro fimpinu ne adwunu ba ku 2021 ena omde bill koi wo mo twe ho dara afi ye mu ena wo mo ditum enti wo mo ditum wie no e wo se de bill ne koma mampani no so hwem okenkan to no buyi ni ba ku te sa brofo mu na se ohwema na se bibia didayi a na obegya atuma no so wasan na wagye atum so hene se biwu na nkoye mana ene onyintum na wagbo asan na bili enyanko mampani akache anka obi ahwe no musi ade bili beko na mampani su ahwem na se opene so a wasan ase ompene so a na wagbo ato atwene baabi ye to no ma yenka bi nhyem yehu ase yesi interlocutory injunction na se ye de bibi ato bibi su kire se manipa no entu anamo ase yesi bibi ho kwan a free court batan Supreme Court aba se mama mpani anya na dwempo da se sa anti LGBTQ+ bill no obebo kontenpompo akwakohwem ana obako hwe ana obako hwehwia na watade kura egbon wom mo anya na dwempo da so okwakotem ko sise asem no aba bedu anakosi se Supreme Court ebesi agina ewo ho ansa na ono mampani no atuma anya konya ewo ho akwakohwem enti sesi ade aba beto no mo eno no enam so mama mpani mpo atena ye wom so twere krata koma amra hyebdwofie se sesi na aba enu nti nyade mampani saa bill na ye pese ade ba no nyade obetumi ayom bibia enti ma ye nso nda ye mpo de se bia ye de bill no ba betu nanim na wahwem ma ye mfa mampo ma obi afansi mampani atena ye ho esanse ye de ba nyade obehwem mpo no akwakosan esanse de ekoso court ba town no no ache wo mawie asi aginaye ansa na mampani so atumi anya tumi akeka no ho aka bibi e ho sansa asem no e wo court na ade kokko ba san wo mde krata koma amna hyebdwofie no ena amna hyebdwofie nso se na emra bebra ya je atuma na ebi wo court na yendi wiei na so amna hyebdwofie gitum mampani so gitum ban se na wengu ade mampani asi aginaye se se court ni wie di anya de ono so ebe bibia afa ho we di mu awrem papa po na no na wo mu na di ho abobo a da krata no kom na hyebdwofie no wo mu di ho abobo a na eja wo mu twa so enu a emra hyebdwofie na kasama for panyini Speaker of Parliament onumnyafo Akan Kingsford suma na backbone enso ka che emra hyebdwofie ni wiase ni na ne Ghana ni na se so mampani na nado ese anti LGBTQ+ bill no enya de oba kwotwe ne kompo gohwem embu na akokan abeka so oba begya tum ana onyintum esan se wo court ntiacha court awie dia se san mampani atena ye kan dia ene wo mo nso enche ebia tiefo beka ya mampani ye nsakaye bi ewo asoafo mu oyi asoafo no bi ko baabi edibi ko hye baabi ena opa nkofo bi nso koye asoafo abede ekire na emremu no nso se mampani pa onipa bi se omaya adwuma bi mua oman na ewo se wo motena so mra hyebdwofie etoto nipa na no sampa nipa obenya ko hwebra bi na obebo aye krado so ba besom Ghana na ya toto nipa no ano egusu a ekoso enu na speaker says mampani yese dia eno no so hye mra hyebdwofie se sa entotoano na wo mo ye ne vet na mo ya ma ministers mampani apa wo mo no omusu nyai kosi se mampani ebeka bibi anobe bibi afa anti LGBTQ+ bill no ho anya sande a wo mo so emra hyebdwofie a wo magye bretena se atoto ministers mampani apa wo mo no ano no enya de no so bepene ama sa adwumadie no akoso bim Speaker of Parliament nani abre. I also bring to your attention the receipt of a process from the courts titled Robson Nelson Eche K. Dafiamafo versus
versus the Speaker of Parliament and the Attorney General, suit number J1/12/2024, which process was served on the 19th, that is yesterday, March 2024, and an injunction motion on notice seeking to restrain the Speaker from proceeding with the vetting and approval of the names of the persons submitted by His Excellency the President until the provisions of the Constitution are satisfied. Honorable members, in the light of this process, the House is unable to continue to consider the nominations of His Excellency the President. To use the language of the Attorney General and Minister for Justice, quote, in the spirit of upholding the rule of law, unquote, until after the determination of the application for interlocutory injunction by the Supreme Court. Honorable members, this is the precedent that is being set by His Excellency the President for all Ghanaians to follow. And if you do me, I do you. Man, no go verse. Touch me, I touch you. Man, no go verse. Beat me, I beat you. And the Speaker of Parliament, Odumnya for Akan Kasiebo Bagbin, and on also Chelsea Mampeni, says Supreme Court to see Sainty on Kobe on Hoa, and on also Verteno, what she say, Woman Chasu, Mobian to us be. Abusuafo Yegusua atwa eye ensem no eso the amount na wo eye sa asem kroya na asem komo a eno ekoso wo mrasebe dafia nam so ama mrasebe dwamu chiamehene ni koko apaya wo tiremu se enya de se wonma ya idi wo mo ana se wo ma na nadan kwa kufada bo mu din se wo mo kwa aso ya wodo na agya wo mo kwa ya asoafo mo ama nyoma enko nkan no o ma no toto ya ekoso no o ma ne ntoa so biegu no ena dom kase wom na sebe dwafie enso so ade atodwa etiremu se se ekoba ne se na sebe dwamu piempanyini ana se na sebe bedwamu chiamehene right on our Akan Kasiebo Bagbin enso din sembi se atodwa de a na chese wom ankasa no wom wadwuru wonmo pa na wom dwunu wa wonmo entiase esanse babia Ghana yaduru no wose yehwe ne yeboa na enyoma be mo na akwe nanimu no yedi ani enso timi di akire ye pa na enei asoya ya pai wose yeda yenya anodafo emo mokọ boa ma enyoma ekonkan na yese eja esan eye baby hunti anase human sexual right and family bills ho enso so nsankaye mampanya kwakwacha na adwene wo ho anase mampanyi se me fancy na ni so nti ni e baba twetwe sa enyoma beboa amya timi enso ahye anya kandifo wa so ya hodo ni nya betwene nyina sensan de a wo chese hadwene bebre na enna nam so bie ama dom tetete no anoba no dani owura Alexander Afenyo Markin ade atodwa kire mu se hwe omosre na sebedwa mu chiamehene na sebedwa mu chiamehene omopanacho ni die no obuo kwa so oblasie mu wonhwe na onni ni dwumadie se de senefata sanse wiase so bi fum kuma obi mfum ndwawo etia wose nyina yehwe ne yeboa mo man na ekọ nanim saa bere kura so a na sebedwa mo se be kwa homgie mu na edia sefata wose vertin wo ma wie na komudi wano baba ye na yomo etimi ehwe gisa asoafo ya bomudi ni nyina atum amom kodwo omudwumadie se de senefata ni atwa sensen no wose ono de ogide se ebe ha dwere eti bayifo hwe na omo nsanso so enko emre biem no metu anamo a ese nefata. Which letter today Mr. Speaker had cause to respond to? Mr. Speaker expressed his disagreement regarding the content of the said letter. Unfortunately, Mr. Speaker went beyond expressing this disagreement and rather pronounced judgment on what in his view was wrong. Mr. Speaker did not only stop there, he also used very unsavory words to describe Mr. President. We believe that in a democracy, we have a right to disagree on views expressed, but we do not have right to say things to denigrate another. This we think is very unacceptable. Now let me get into the main issue. Mr. Speaker said that Mr. President was undermining democracy and that he should have resorted to the Constitution in making certain communications to the House. We in the majority beg to disagree on the position taken by him. If you carefully read the letter that was sent to Parliament, Mr. President limited himself to the processes before the courts and the fact that Parliament itself, through an affidavit, had joined issues. Parliament
Parliament has filed an affidavit in opposition and is in court. In fact, Parliament is a party to the suit. So for us, we do not see how this would have to affect the proceedings of Parliament. In any event, Mr. Speaker has always deferred to the leadership of the House to guide him in the conduct of business. This morning, the leadership of the House sat together to discuss the various items to be taken. We have finished some of them. There were some that we were supposed to take, and we're told that Mr. Speaker would have to take the chair. It's very disappointing that after Mr. Speaker had made known his own views about the letter sent from the presidency to the clerk, he adjourned the House Synod without giving room for the leadership of the House to even comment. Adishimama na enwachi no ana wasanso de bi etoso amekere dom tetete ano ba no dani owura Alexander Afenwoma kenkyere mu se womo sisi ano de sadi akwa no eno no boa am ye nyina hu sampa kama mka bi no aye adwuma esanse sa wonte bibia se a eye adwenkyere ne wa kyere wa adwen anaso obi asigiraye bi na asoso ani wutiri enjia wusu timi enso ekyere wusu adwene ewo ho na womudo mu ni se akwakoba ni se no sabi omutimi fatumi enso mu nsem koyiri speaker se kyenkyena ache tenem na sabi aswafo ebo mu difofro no yanyu omuntum omkoye omadwuma na sem yanyu omuntum enti wode ombesere ese sisia no musoso ebehwe na de woso omkoye na okokoa mu bia betumi aboa ama botoye mo aba amadwuma de na timi atoa so no wombe ne sabe pa manuoma so atimi akọ eye enkan na ni nyira mu no na wo kyere mu ese orura wono aye mrase badwani de ma de hyomo sa dai abato mpesua so orura Nelson da fiama posei aja ansem ono so tabiri ade akokopie mu ewo eye asandibia kuba ta Supreme Court ese adaye ayabon krofo bidini ese wo monko ahwe bi nkoye adwuma na ahwe na ese wono nsa foforo na ye gifiri wono ensem wono ayesa do mo ko foforo ni ntino emma wono mo enwo akwanya se aja yakototo wo ma no aja ewe ni de sawe shafu we so free ahwe we na akwa ahwe we ni de eno enwo hia bebere na no na owura Nelson da fiama potem se da binya sa na wa mamra ni mu yanya bo udin se adu free ahwe ye edu kwa ahwe bi no ewo se yakototo wa no etie no nsam kaye na sam no kase akwa wiem ewo eye asandi bia enam so ama eye speaker so kyerɛ mu se enya de se be ma kwan ama ye gi obi biara ya bodi din ese eye osoafo nkoye na adwuma enwo ma sa de no ntimi nkoso da biara da na so ni nyira mu no orura enide ade Alexander Afenwoma kyerɛ mu se omo de enuoma betoto na akwa mu esa se be biada eda no wan fa nto a efrito. This we find very strange, but this is a democracy. We believe, as Mr. Speaker himself said, and I'll quote it, that this impasse calls for reflection. This impasse calls for reflection. I will play that out to Mr. Speaker himself, that we all need to reflect on the way forward as a nation. He said he was not going into the matter as that would undermine the outcome of same. But we all know that the very issue that was raised by Honorable Dafemepo had to do with the continuing ministers who had been reshuffled to other ministries. The issue of constitutionality of certain nominees had been determined by way of they going through the vetting process, a report coming before the House for debate and final decision. So for me, these are two unrelated issues. How can the Fiamapo raise an issue regarding a minister who has been transferred? Let's put it in that state, that a minister in one ministry has been moved to another ministry, and the words used by Mr. President was that he has relieved them of their portfolio and moving them to another ministry. How does that affect a situation where a nominee has been referred to a appointment committee has vetted that person, brought a report, and you say that there's an injunction application pending, therefore such a situation cannot be considered by Parliament? This is bad faith. Abusiafo opanyini uborem ewo mrase bedafia dom tatete no awomo edom eye MPP amanyokuo no na eja omano ba no dani otene nka no orua Alexander Afenwoma wonu kura sanso yamra shebe dwani de made shomwo eye afutu abato empesua eso yeda so ewo mra shebe dwafie anti LGBTQ+ wonsensem ya ena akotwetwe ni na ba ye ne dom kase no kasa chese dabi se speaker kasa de omo ne nya adwen no eno na owura bi nso no wa ben eba no adekira wa ben pa owo University for Professional Studies Accra ye 2012 UPSC oye dean Emma Law School ewo honom na obenfo Ernest Kofi Aboti onna ekase na small kan ni nane se de domkuma ne kase ne ka no
wo munya omo no monka de omo pay sanse wiase obi akasa ntiri ho Yesu Kristo abro sanse ndia no sompo okasema munsume mungosumu na no moja mungozuma busia enti ukokwa transe uyuti na wangasa otiri ho ne ayuyi bone twa tiri hwi tia bi so apampam gise sabi amotomu hwia wala ojejereje enu nti owura Ernest Kofi Abochi nso akasa edna no tumbi kyerese de enkrofo bi kika speaker kan wanka ne ye ena speaker se mampanya ise ntomu nso yese no oso he omema yewi Ghana mamra afia apem ahankra de okru mienu 1992 constitution no entumi nche de emrahye bdefie no enye wo madwuma mfa entumi nche omo kon omo mfa so nye omo adwuma enti de emrahye bdefie ya no wo mu nim de omo ye wo mu ni baabi omo fi eni baabi omo kọ ono so de okato so e wo sansensem hu no eni. So broadly speaking, no one can direct Parliament on how it does its job. If you narrow that, it is only the courts who can direct Parliament in terms of its external compliance with the law. However, in the relationship between the organs of government, separation of powers implies that different organs are autonomous in their various spheres of influences and therefore their various provinces. But in their interaction, they are kept together by a concept called checks and balances where they check each other. So if you apply that in this context, the question is whether the executive can direct Parliament. And the answer obviously would be no. The executive cannot direct Parliament in the conduct of its legislative business. However, the checks and balances implies that sometimes cooperation happens between the various organs. Perhaps it is in that context at best that one can say that the executive may want to, as it were, nudge Parliament in a particular direction and hopes that Parliament takes the bait. And if Parliament doesn't take the bait, then the executive can assert itself. It is a constitutional truism and a political truism that where the cooperation between the organs of government fails, each asserts its own authority, and in the process, there's a collapse of the machinery of government. O wie kra no sanche mu se ma emrahye bjefie nsu hai e ma ne nyoma wrewo kra se mampani se Supreme Court ahye se asem no court enu nti wa kire ne de ono nya ene o ka kire emrahye bjefie se wom zo mu wo omunim dada na o ka magana foni na ate se emrahye bjefie nso wom wo tumi a wom betumi de age bill bi atum amana ba ye mra wa abra mampani emfa ne sancha ase a ono no kotu se article 106 emam na shebje face akonya no ena afi oman ya yatimu amamra afi apem ankwa de okunmienu ayade ibu oman emra shebje fe tumi kase pa se ba no se yeye bibi efa emra ho amra shebje fe ena wotumi kase pa wo mu obi mpo echi mampani ni nti se ne mampani no pesa otwe ne ho a omunya no na otwe ne ho na wo mankasa betumi age atum wa abra mampani no mpo emmem okire mu sei. The expectation of Article 106, where Parliament sends a bill to the executive and the executive refuses to assent to it, and there's a back and forth between them. Under the Constitution, where Parliament refuses to change anything in the bill for the third time, Parliament can pass the bill without the executive. Now, if you look at that from that angle alone, it tells you that the executive's participation in lawmaking is rather administrative. Some may even say perfunctory. Perfunctory or administrative in the sense that it is not that substantive. It can't defeat the legislative authority of Parliament. What it can do is to signify to Parliament that as the implementers of the law, if we have concerns, those concerns should be looked at. However, it doesn't defeat it. And so if Parliament, upon the third consideration, still decides that the executive's position is untenable, Parliament can proceed to pass the law without the participation of the executive. Onipa amoti so akase ye obenfo Ernest Kofi Abochi odini djuma ewo University of Professional Studies Accra ene ni nkyeremu fa asemwe hu eno no abusuafo wadaruma uyo obi a eba no prekonama chese opepa ena okodo so se aboa preku sei unya bia obeyen bi na atimi so aboa ni nyina no eye eja enwuma ni bia na wo create no ananso se eja wo de onu anuane ton nti prekoi o customers ibom busasa preko namni wo na chese da bia dabi wanhwe a o customers no be hwere wo mo ni nyina emu no preko afuo bi apiem ewo eye kutukumpatam ya nya asem ketwa nti eye abo e friend se preko mepacho eduduo bi a wo pe bia ye de benya kwa na nka wo pe duduo mu be se firi aduo no 20 ede ekro na eja yatimi ade hujuma enso ede amawo na wo pe bia wadaroma be frɛ 0244
82 kafra 0244 87 63 0244 87 na afi watimi enso ne opanyina otuafuo na no enso abo enkomo 0244 87 na afi yatimi abo preko dudo bia ohia bia no yebetimi enso ama wonsa aka yemfiri preko so ane enko awonsiesie so mepacho yo ba na wutie mi na wie ya ebia obekọ abedintuo eyiye obia obekọ ayifro bi dwumadie bia wo kwa upia kwa hye nipadom no untumi nya ho basabasa awonsiesie de ye obi obekasa awonsiesie nya bia ne sini hu awonsiesie nya ene osore no pa ohru ani mageden uchusi ageden omotomufu a uya den nina eka awonsiesie hu na awonsiesie no emu bi eye se oba betwi makeups bebubu ne mowre no ahye fefefe onanti eye kiti abewrere ni nana trontrontrom na de enti a yehu ni se ase makeups ne de ebone ne se ema bi yenim se nso kwame nkoma mapenso sayinfo na de sa de ne ba yo na ye da sore ye oba bi akwa makeups na nanim ayekumu ebinum hu yi no ya tete ade na bo nanim no enefe ene ma bi nso asom wom tetibo manim sa anti wom na ma hu manim a tatantan makeups no omunya ma ne mfata wo mo mepa chow so pe baby akwa makeups na uyan se wa wo fie na ntumi nya eya commercial beauty and training center obe ne gentle kama pa ediamo ebinum yi a masa fekeke wa ye makeups ne pa wa ye ne light one wa mana ntra nyankopon limit entu hu na unya hwe nka on ho na mmom obe attractive mom kra ma wa cramp no wa penasem se madam makeups ye fe edimpato ya commercial beauty and training center nchen na eba no makeups dia onyema afi etirebo etire style bia pesobo se opesobo atekumati obese obo konro obese obo rasta obese oye weavon hwan na se foni ni na no commercial beauty and training center obebo ne kama dia ma enika sam ne se na adwuma for doson enti okon ma ho no wonche sisi a pepa ne agba ma na wosi no oye door to door service ebia wo dan ne potem to kro baabi mu ontumi ma odan kro ma ofre na ono abeba no abe de ope ama wo fie uwia no ama ngete na afi wadan ho ekọ utu kwan so akọ baabi a otumi de ne kọ ekwan eda ho no mu Masha Beauty and Training Center osimenga njo bibia so wa akwada bu ofia akwada mu di school bona na osu mu di school bona na osu on the osu ngo school dan udi bewura ne dan no mpo osore anya de obefo no ompe ubizanza na den na abaya osmesua 3 ye meye makers saa nneoma no ti abofra bi wona se adwuma wewe nani so a ose fa ne bra bosumi kakra bi ode be kire na adwuma nani so no wa ben atiase wom na wasanso amane tumi krata obetumi ade aye adwuma Masha Beauty and Training Center achimoda udu traffic light one ma udu ani ache nursing school one mo na no usabe ngum so e na obehu Masha Beauty and Training Center wadawroma gene number bibia ni a na one no akasa 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171 667 0244 171 667 one Masha Beauty and Training Center enkasa no mo ho enyankono abusuafo ya pemso akuyanim na yado ekọ eye achemansa mansi no emu ewo eye apoya mantam ya na manebo yensa eka afri eye kura friend say achem ayeboafo number 2 ene say wosusu samrantia mienu ana wonma din samone na samone a wonma din say sabi kafra cha omotimi ade eye sikan bi ai atimi ade akwakodi maami bia wadi fish ya pole aduanan enkonon awu na uhwe se de sebe mpediasa wade ayase kan yatime bie maami no awedie mu hu pa areho ahomete omuwie ya nsowa o aya maami ne ba wo eba wono soso omadini mpabro na maami ayaka na asami awadi fish ya aduanan enkron edia wo fe no eye Mary Obosu ena ne ba ya ne soso ofe no Grace Ochre na abusuafo same no ekese de maame ne de wantimi anya ne nkwa se de wotwetwa no
na sabi ani enyan opribia na so antumi na ne ba abaya na wadi visia dunu ma ofre ne say Grace Ochre no ebura wonu mo buru no wonu de agya wotimi ebo no moden wabra aboafo bi bua no mde ko pie nwa chimoda abaya sabia ema agya wotimi ekwaje ayarehwe na wachasa asemi esi anano ya wada na eye match bosom de toso eye aduonu ase ne de ya wabra na bo eye anopa na yese ya homache donko be se eye no mienum fam ho na chese wo kire mi se asemi esiye na chese na homache na asem no esiye na wo kire se wo mu hwehwe nsem ni mu a eye sam na ntie mienu a mbedi sa bonfisem no na won mo ade kaka moto bibi ahye wo manim enti o mantimi ahu nipadua na nkasa ni mu no ahu se ni pasmesia na obenten na sabe mu di sam nsamone no na eye abaya ya wadi fishia dunu mu afra ne se Grace Ochre a wono de agya mpablo edi no wotim nya ntididi ma ne nkwa eda so kura no ekire mu a wo chese wosusu se sankofo mbedi bonfisem no emu baako wono de na adwimo ohuni se ebre bi atwam emu baako ba o maame ho se oba beto nchena ma na ne bo eye 6 cities na wonni nya enwa kasakasa eno ana osusu se nam so bia enam so ama enei sa nipa bonifo akwakofa so a oma bedi o maame awu a cheso no amu kura so oma san so dini pabro na ninyira mu no abusuafo Grace Ochre wane Ahenkan Kasiebo adwetwe nkomo when right anajuna yeda na ebo 1:00 am no na yada sa engineer mi yan san krofu mi enu omo ebe miame ko ba kwa miame ko ba kwa miam maame ko nti omo ne yakosa ba me da o ti se mewu nti omo peja mi sa mo de meto okra mi nkasa na ma yeji nti maame ni ame wo de mu tu we bi ezi ware se kan eno mu buja maame na maame na yesa second enento omo bro ye we pe no mu jani no mpie o abeto ade 6 ọ̀dọ̀ tó ọ̀nà nọ ni o ní máa mi jẹ́ ọ̀dọ̀ àná ní yìí máa máa mi tó ọ̀nà. ẹ̀nà mi kọ́ dání ká na ẹ̀dẹ́ sáà formation ní n'abayi. abusuafo wei eye maame Mary Ogbosu ne baba ya wono so eburo ni bi so no so Grace Ochre eno no na agya panfo de otwe tia de okanso ti empanfo kire mu se maame no onwuye na ahwe se de yesima bie no ne aye no na nam ka se we no ebeba so ana agya kusi anya mfanto so on eka ye mamu amu Facebook no hwei eye emfonyini no se de maame ne bie no nya asem ketwa enti maame Mary Ogbosu wane ne ba ni nyina no omu nyina won kwam na maame ne de se ya bie no enya asem ketwa na eye maame Mary Ogbosu ni kunu eye Owura Akwasi Kyere wono so ne Ahenkan Kasiebo twetwe nkomo America kre ne mafi akura me video dan ame adwuma nti mo afra me se obi di patrol akosi ne ho nti so lucky nyanya me ne di afofia nkomo kra ye den nkomo hye na ompie nti akire no na me san ye den eba adwuma nti enura ahomachi ade eba chen den me wo ho sa na mo fra me se ni abani den na aba mo so obi ebe hu wino no abetwitwa meyere pasa ana me fa ka we santema me ba na me hu na je se enye yize kura sometimes no me kura na report o case bi ma me se boy bi beto na ade but osuma ne ba na okoda anka no ya kasakasa enti akire no ono sumo bi se o beto ade wo meyere ho enti e ba sa na akwara na ti sa sika na ode no efiri mu enti na wo ma akwara no kura boy na me ka no bobo me ba na aso me ya no se anya hwe enti ma me ko efo ma oba na obeto no no ye se wo mponi nipa me hwehwe that mean na je se prane so onyameyire ne makola ya obekum already nsukura say yesi omoda kura bi wo ha by 11:30 na akobopum report ewo odan ya MTU adeshimama opanyina otini nkan eye Owura Akwasi Kyere
wono na ne yere a ofrɛ ne sɛ Mary Obosu nipa bɔnefo bi akwa de sekan sɛ bidi akɔbiebie no di omuwie omasɛ de ne bampa boro a kyerɛ sɛ ayare hosɛm ɛwɔ ɛyɛ akyem ayɛboafo na mayenkɔ ahoma ne soai okay nanke yɛrɛsen ke ne assembly member wɔ mpatam hɔ ɛbɛbɔ enkommɔ na nso so ɔkyerɛ sɛ anoma tuntum bi agye ahoma na abɔso nti yepiepia nhyɛ dan tutum nti yɛbɛhwɛ bele semu no ni ahwɛ de agya assembly member no so na afam de ɔyɛ de aboa sanse CCA no ade no ayasabi akɔ abam anya asɛm ketewa nipa bɔnefo so ɔmo de kaka mboto bi hyehyɛ ɔmo anim nti sie behunu wɔmo sie ehunu wɔmo de na Grace ɔkyere maame ne ba ne ka ne de osusu sɛ yɛ saa nipa na wɔde wɔ maame ka enchinam 6 di sika wɔn pɛ so obetua no ogidi sɛ yɛ wɔno a ne enchinam 6 di according to papa no saa 6 di sika no maame ne soma ne ba no so onkɔgye onkɔgye no ɛyɛ akasakasa nti padi ne ba so beto enam ɛna ɔsɛ okay wabade na mɛte saa 6 di na afrim ɛna ɔsɛ that's only gangalia nti hɔ na no kro mafia ne ba no so nti o mafia ne ba akɔgye nti papa no o mafia ne ba no wie no na ne maame so frɛfom ba na ɔsɛ ha wo kra na mehwɛ na hwɛ ma de no atame no pa ya asemu kra na mehwɛ no ɛne sɛ ɔmu di nkan kɔhye ɔmu dan o bo ɔmu dum na anhye ɛna be 2 weeks time ɔmu da ɔmu akɔ rintokua Charlie we da no odin na so wabɔ ne tirim po o wi asɛm bi wɔ hɔ na wahyɛda asɛm hwɛ asɛm kɛseɛ wɔ hɔ wahyɛda na ɔpɛ so de kɔ fa nkyenam no so ana odi kodi sansɛm mɔni no aba to obi nim sɛ saa nkrɔfo na ade a sense nkrɔfo fo bi na ba bɛyɛ san de obi ntumi nkyerɛ sɛ suspect ɔmakɔbɔ police for amane yɛ ti yɛn hwɛ de police for ba akɔyɛ akɔkosi yamamo kafra ayarehosem yɛmfa ɔmanfo adwenkyerɛ ba kumienu abanto akase no so ma me coffee SMS me chase free SMS we say good afternoon kwaku ane adwen osinchia nkomodum nyamfo George Kwame Aboaje aka Oluwa ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia incoming president anopa wi anwumre ono ntijai de bi obekamfo wo mo osi Baumia nie Oluwa nie akwase bangunie nkrumanie ade na afi TBDA ne odi aboso asinifo ni na nim ba ko pe ose kase no ejinejinem papa piao ma piafo oboya baso ose the lion face ne nsamra ne eno no ya oberi edi free achim esem ose Ghana ose without court president can't sign the bill bisa o senti court ni ono ma mampani ontumi sign bill Ghana for you enchiankoma ne better half na so no nam we nipafa na nam no aze bia stroke achen no stroke achenefa ne fa nso e wo baabi o se eye na na akua adepa ochia ne papa on na ne better half ochia ne pa anti ya berry edifri achimesem ye da se awie we se ne din e de Desmond o tie kase no e wo achim odan kwanta sinyankopon hira ye papa nyame nhyira paa ne mpatam yɛnsema yɛde som wɔ mo deɛ kɔ ne deɛ ba nyinaa wɔ mo mada ɔmo honam bi todutu ɔmo no nanso yɛde nam yɛyi nsɛm ni namba yɛbɔ adwuma nyame nhyira papa desma wo nso yɛda ase woyɛ too much kwasi trozo nso so otie kaseɛ papa achimba tabi ɛna otua life a otie kaseɛ trozo yɛda ase sɛ wo nso wagye atom prɛko pa kaseɛ yi wafoa so ne deɛ ɔde baayɛ ɛno no na menkɔ Facebook live na me ko kan no so de kakra Facebook yi se den me ko Facebook live no manya ne tie so ko achim aboabo health center no mo a anes for no mu tie yen wo mu tie pa adwen obi si o hwe o serious pa o hwe mo hi wo eyi aboabo health center ho obeso hu me yes awo ye adwuma o wa na o ye adwuma o no so ko che fan no ne de keka ho no so and I feel o feel so pa
Sa. Feeling super. Hey, said the old cow says they can't eat it. Oh, okay. But somebody made up me with film here. You want to add a more way. And I was saying, Frank Kramer, Miss Member. Member, my catch also. Quite a bit Frederick Chum, Asante, or so share life free at Chimuenchi. Yet that's an equal one watching, or say Dr. Baumiani, Dr. Baumiani. Moya day 2024 or beba. Dr. Baumia beba. Where's a good afternoon? Ye Timu life, I watch him Abuabo Health Center. Madame Becky Forsen, Gloria Duce, and Afi, Edmefonka, ya wa Abuabo Health Center. Na. What would them soon go? And as a phone. Hey, yeah, me titiro op penino do. Says me omo kende senya no krese. Obeko hospitals bi titiro ni abande no. Na nurse for your mo star church mo no. Ba we mu de omo ntesa. Yes. Me bompa say me kuro mu de omo wi a e benya nurse for bi ti se omo so. Kon se omo a pre sa aduadua mu wuram primpuntuo sa de ba ayarsabia ho. No na ye hwehwe no enye saa ya no mfo yi a ni ye twa ye atade so na de dai ye azubekom no abon sebi bredi ase ye to ase ho azubekom no abon aba obekọ no aka ne na to so fun ya teta saa na ni peu wo ma na abofo ndi enibie de boy na say di yawu enibie boy na say di yawu Sisuatra woni trimpo de ba ne ye papa ene ye de adwemfi na beka ho ene ye za no na ko ne ya se we decide no e be condemn bibi onu broni no adwene positive no ene o de ba ye but who so mu na no na adwemfi na beka ho yes siatra o asem siatra no me bebre na because ya o hwehwe bibi ti say aware ya white wedding we say de ande amu ye broni be na ohun se wo ye ne de se de aye de black wedding no me bebre man say mama bro abrofo no kromo ni o mu ko so mo de ade ne ba na mo masom na masa ase no oh anyo enti ye chiamu Abuabo Health Center edmefo ono mu ayi oboro omu na omu oboro eye Prince Emmanuel Amunti Prince Emmanuel K Amunti ona yo mo oboro e wo hono mo informal oboro official oboro wo hono mo edi senior sare wo lab one mo so no pay good afternoon and afi Madam Becky Forsen and Gloria Duce abasama Oze den osi ochia Mr. Sare no mate ye producer si ochia no ye di sini akọ awie di ode ekọ Facebook live eye sexy dd ono na di ekọ Facebook live Billyman technician on duty me din adikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan Kasiebo na si yesi achia mu pi jema mumo ni tie